بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ السنة الرابعة متوسط، في سلسلة مرافقتكم للتحضير لشهادة التعليم المتوسط سبتمبر 2020 الاستثنائية، سأقدم لكم في هذه الحصة مراجعة رقم 1 لمادة اللغة الإنجليزية، وهي عبارة عن حل لموضوع شهادة التعليم المتوسط لسنة 2016، التي سأحاول من خلالها تقديم نصائح وتقنيات للإجابة على أنواع النشاطات التي يمكن أن تتناولوها في شهادة التعليم المتوسط بدوركم. أعزائي التلاميذ، سأحاول خلال الإجابة والشرح الاستعانة ببعض مقاطع اللغة العربية لضمان فهم شرح التعليمات، التقنيات، وكذلك الصيغ، هذا فقط وليس لشرح الأفكار. So, let's start. As you can see, this is the first page of the exam paper, May 2016. You'll be working on the exam for 1 hour and a half. First of all, you will try to read the text twice, then try to read the how questions, then you can start your answers. Now I'm going to read the text, then we'll move to the questions and the answers. Exam stress. It's exam time again, but how do you manage? Leave your studying until the last minute and stop everything you enjoy and study all the time? Is it the right thing to do? Or is there another strategy to follow? All you need is to organize your time. First of all, you need to begin studying early. If you just revise the day before, you will definitely get stressed. Just prepare a study plan and stick to it. In this way, you will make sure you complete everything on time. You will also be much calmer and a lot more relaxed. Secondly, you have to eat well and get enough sleep. If you have plenty of energy and your mind is rested, you will be able to think more clearly. It is also a good idea to go for a walk, for example, or have a quick snack with friends. Don't forget, you need to find time to relax and have fun. This can help to clear the mind. All in all, what you need is to plan your time carefully. If you do this, exam stress will not be a problem. And here you can see the source, adapted from Upstream Elementary A2, Virginia Evans, Janine Doley, Express Publishing, 2008. Well, after reading the text, we'll move to the questions. But before, I think here we need a question mark instead of the full stop. Let's read it again. It's exam time again, but how do you manage? Leave your studying until the last minute and stop everything you enjoy and study all the time? Yes. Here we need the question mark because we are still asking the question. Anyway, we are going to move to the parts of the questions and the sections. As you can see, the exam paper will include 2 parts. Part 1 up to 14 points. It will include 2 sections. Section A, reading comprehension, up to 7 points. Here you can have 3, normally you will have 3 tasks. This is the common question for the whole 3 tasks. هذا هو السؤال أو هذه هي التعليمة المشتركة للنشاطات 3.
Read the text carefully and do the following activities. اقرأ النص وأجب على النشاطات، يعني محتوى الإجابة تاعك ستكون متعلقة بمدى فهمك للنص. Now let's read the first instruction. Activity 1, 3 points. Read the following statements and write true, false or not mentioned. What does this instruction mean? أعزائي التلاميذ، هذه التعليمة تطلب منكم بالحكم إما بالصحة أو بالخطأ أو بعدم الذكر في النص لهذه الجمل، لهذه الأفكار. أعزائي التلاميذ، تقنية الإجابة على مثل هكذا نشاط هي التركيز في الكلمات المستعملة ومحاولة معرفة علاقتها بالكلمات المستعملة في النص، فيمكن إيجاد مرادفات لكلمات النص أو مضادات، ومعرفة ذلك هو ما سيساعدكم على الحكم على الجمل. Okay, now let's read the sentences and do the task. Sentence 1. Planning well for exams is the best way to avoid exam stress. Let's come back to the text. As you can see here, just prepare a study plan and stick to it. So it is mentioned and the idea is true. I can mention here, I can use T for true. Number 2, studying in a library is better than studying at home. I didn't remember we have mentioned any library in the text. Let's come back to the text. I think no idea about the library, so we are going to judge not mentioned. And 3, you don't need to sleep well before exams. Let's come back to the text and see. You have here in this paragraph, you have to eat well and get enough sleep. Enough sleep. It means you sleep well. So it is, and here I've got the negative form, so I need an F for false. Let's move to activity 2. Activity 2, up to 2 points. The instruction is answer the following questions, and you have 2 questions. أعزائي التلاميذ، هذا النوع من الأنشطة يحتاج منكم التركيز في نوع الأسئلة. هنا we have got the same kind of questions, auxiliary questions. The first one starts with is, the second one starts with do. When we have WH questions, they have got another way for answering. In this exam, I'll show you only the way of how to answer these 2 questions. أعزائي التلاميذ، هذا النوع من الأسئلة يسمى yes or no questions or auxiliary questions. أين تحتاج الإجابة؟ في الأول نعم أو لا. Let's see. Is it a good idea to revise the day before exams? Is it a good idea to revise the day before exams? From the text. If you just revise the day before, you will definitely get stressed. So, from this sentence, you can get the answer. No. And you need a comma. And you need to fulfill the sentence. No. This is the subject. No, it isn't.
وهنا لديكم احتمالات أخرى للإجابة أعزائي التلاميذ، كأن تستعملوا إجابة طويلة. Now it isn't a good idea to revise the day before exams. Or you can copy a short answer from the text. No, it is not a good idea because you will get stressed, for example. Now let's move to the second question. Do fun activities help to clear the mind? Do fun activities help to clear the mind? An auxiliary question starting with the auxiliary do, which I need to use here in the answer. So I look for that. Don't forget, you need to find time to relax and have fun. How to get fun? Through fun activities. So it's a yes answer. I need a comma. Sorry. What is the comma? Yes. Now, I can use yes. Fun activities help to clear the mind, or I can substitute fun activities with the personal pronoun. I can see here the final S, so the noun is in the plural form. I use they. And of course, the auxiliary, the same auxiliary used. Yes, they do. احتمالات أخرى أعزائي التلاميذ للأجوبة، كأن تستعملوا إجابة طويلة. Yes, fun activities help to clear the mind. We come now to activity 3, which is up to 2 points. It has got 2 parts. Number 1, find in the text words that are closest in meaning to the following. 1 point, which mean half a point here and half a point here. أعزائي التلاميذ، هذا نوع من النشاط يحتاج له تقنية في الإجابة، وهي التعرف على طبيعة الكلمة. إذا كان فعل أبحث في النص على فعل، إذا كان اسم أبحث في النص على اسم، إذا كان اسم جمع أبحث في النص عن اسم جمع، إذا كان صفة. Now let's move to the second part of the exam, which is mastery of language, which is up to 7 points. It will include 3 activities in your BEM exam. This is activity 1, up to 2 points. Spot the mistakes and write the corrected sentence. أعزائي التلاميذ، تطلب منكم التعليم استكشاف الأخطاء في الجملة، ثم إعادة كتابة الجملة المصححة. هذا النوع من التمارين على صغر حجمه، فهو يحتاج تركيزا كبيرا لأنه نشاط إدماجي نوعا ما. يجب عليكم التذكر وملاحظة كل الكلمات من حيث الكتابة ومن حيث تناسق وظائفها في الجملة، إضافة إلى التمعن في الصيغ والقواعد. أعزائي التلاميذ، ها هي ورقة تلخيص قواعد if conditional، الصيغة. هذه الصيغة التي هي من المفروض مبرمجة عليكم في الثلاثي الثالث، لكن هذا لا يمنع أن نمر عليها ونلاحظ بعض قواعدها، لأننا سنجدها في التمرين موالي. عندها 4 استعمالات if، لكن ليست مبرمجة كلها في السنة الرابعة فقط. هذه هي المبرمجة عليكم في هذا العام في الثلاثي الثالث. وبما أنكم لم تدرسوا في الثلاثي الثالث، فلا أدري إن كان بعض الأساتذة قد تناولوها، لذلك
سنقوم بشرحها. Look at these sentences. If he trains, we will cancel the trip. If تفيد الشرط. إذا كان الفعل الأول in the present simple يجب أن نستعمل الفعل الثاني in the future simple, as you can see here. If you study, you have got comma, you will pass the exam. هاي القاعدة تاعها. Here you can see the second type of if conditional. If I won the lottery, I would travel a lot. كما تلاحظون هذه هي قاعدتها. If plus the first verb in the past simple, we have to put the second verb in this structure, would plus verb. Now let's come back to the exam. Here it is. If I were you, I have got if, then I have got this verb auxiliary to be in the past simple. So we are with if conditional type 2. I must have here would plus the verb. So this is wrong. I must use stem only of the verb. Here this is wrong. It is not a full stop, but it's a comma instead. If I were you, I would revise, with E of course, my lessons. This is not correct too. We say at home. So the task is up to 2 points, for each half a point. Half here, half. What is the other one? If I were you, I would revise my lessons at home. Okay, now we are going to move to the second activity, which is up to 3 points. This is the instruction. Write the correct form of the verbs in brackets. أعزائي التلاميذ، هذا النوع من النشاطات يعتبر من نشاطات الطريقة القديمة، لكن هذا لا يمنع من أننا سنحاول حله معا لاستذكار بعض القواعد. يطلب منكم التمرين كتابة الصيغ الصحيحة للأفعال بين قوسين. Sentence 1. Relaxation, the verb to be, important at exam time. Relaxation is important at exam time. لماذا استعملنا present simple؟ لأنه أولا لا يوجد لدينا أي مؤشر وقت لاستعمال وقت آخر. ثانيا لأنها حقيقة. So this is truth. I use the present simple. I repeat the sentence. Relaxation is, I can write it here. Relaxation is important at exam time. 2. Learners could to have some fun activities when studying for exams. They have got the auxiliary to have, and they have got the modal could. ماذا تقول القاعدة؟ الفعل وراء modals يستعمل without to. I use only stem of the verb after modals, like could, like can, like may. So I use here have. I read again the sentence. Learners could have some fun activities when studying for exams. Sentence 3. If you leave your revision until the last minute,
you not to avoid stress. As you can see here, كما تلاحظون هذه الصيغة if conditional. I've got if plus verb number 1 in the present simple. I have to use the second verb in the future simple. And I have got the negative form here. So this is the correct structure. This is the correct answer. Won't avoid. Yes, that's it. Let's read the sentences now. Relaxation is important at exam time. 2. Learners could have some fun activities when studying for exams. 3. If you leave your revision until the last minute, you won't avoid stress. Now we are going to come to the last activity in section 2. It is about pronunciation. You have got this table and you have got the instruction. Find in the text 4 words that have the following sounds. جد في النص 4 كلمات واستخرجها لملء الجدول. هذه الكلمات يجب أن تحتوي على هذه الأصوات، ولديكم هنا مثال للصوت لمساعدتكم. This is the sound E, short E as in sit. This is the long E as in meet. So I'm going to look for 2 words with the sound E and 2 words containing the sound E. Let's come back to the text. So this is the text. أعزائي التلاميذ، أهم ما أنصحكم به في تمرين استخراج الكلمات التي تحتوي الأصوات من النص هو محاولة استعمال الكلمات المتعودين على نطقها والتي أنتم متأكدين من نطقها. لا تغامروا باستعمال كلمات جديدة، بل استعملوا كلمات ولو قصيرة لكن متأكدين من أن الصوت صحيح. So let's see. It's E, short E. Exam, exam. But how do you manage? Leave, long, leave. Studying, short. Until, short. Minute, short. Thing, short E. You enjoy study, study, short E. Is, short E. Thing, short E. Strategy, short E. I have got other words with short E. Let's look for the long one. All you need. Then this, short E. Will, short E. Secondly, short E. Eat, long E. I think they are enough. B can be used long or short in the table. So write in the table the words you are sure about. Now we are with part 2, which is the written expression or called situation of integration. It's up to 6 points. أنصحكم أعزائي التلاميذ بالاجتهاد في حلها وعدم الخروج قبل مراجعتها وكتابتها.
لحلها أنصحكم أعزائي بالبحث على أهم العناصر التي تساعدكم في بداية الكتابة، كأن تبحثوا على شكل الكتابة المطلوب ومحتوى الكتابة. So let's read this. Your classmate is always suffering before exams and becomes very anxious. She or he asks you before the BEM exam for advice to avoid this stress. Send her or him an email in which you suggest some pieces of advice. Write about planning before exams, revising in pairs or in groups or in group, relaxing and having a healthy diet. So first of all, I look for the form. What am I going to write? I find it normally after the verb write, or here I can find it after the verb send. Send him or her an email. This is the most important word because the format of the writing is up to 2 points in itself. Then I look for the content. What is my email about? Send him an email in which you suggest some pieces of advice. This is the second most important part in my writing. Now, since I know the form, I know the content, I will try to remember the structures. سأحاول تذكر الصيغ التي يمكن أن أستعملها في هذا النوع من الكتابة. To give advice needs special structures. We are going to see this in the correction grid of the situation. أعزائي التلاميذ، شكل الكتابة المطلوبة في شهادة التعليم المتوسط للغة الإنجليزية 2016 هو كتابة رسالة إلكترونية، وهذا الشكل يمكنه مساعدتكم في إنجاز ذلك وحتى جعله أبسط من هذا. كما ترون هنا عناصر الكتابة. You can see here the parts. You can use here your electronic address. Below you use your receiver's electronic address. Here you write the subject as to write advice for exam preparation. Then you follow the steps here. Salutation and opening. You develop your ideas here. Then the closing. Pay attention. حذاري هنا، حذاري من كتابة الاسم واللقب كما هو مذكور في ورقة الاختبار. أعزائي التلاميذ، أمامكم الآن شبكة إصلاح الوضعية الإدماجية للغة الإنجليزية لشهادة 2016 والتي كانت مقترحة من طرف وزارة التربية الوطنية. لكن هذه الشبكة اختلفت قليلا بعد ذلك، لذلك سأحاول شرحها مفصلة في حصص أخرى. على ذلك يساعدكم في التعامل مع الوضعية الإدماجية، لأن كيفية الإصلاح تساعدكم في ذلك. فقط أنصحكم عند كتابة الوضعية الإدماجية بضرورة الالتزام بشكل الكتابة the format of writing لأن له حقه من النقاط، كذلك التقيد بالأفكار التي يكون لها علاقة بالموضوع المطلوب، وكذلك ترابطها واستعمال الصيغ الملائمة للموضوع. Dear students, I hope that the session was useful. I wish good luck for all of you. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكون الحصة قد أفادتكم ولو بنسبة قليلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.